आरम्भं करोतु महोदय। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Should I also say Sahanavatu Mahodaya? आं करोतु। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, पुनः सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अहं चिन्तयामि गतवर्ष सप्ताहद्वयं भवन्तः सर्वे किञ्चित् किञ्चित् पठितवन्तः इति अहम् आशये, नो चेत् चिन्ता नास्ति। सम्यक् श्रूयते वा? अस्तु। अस्तु, कोऽपि प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा यावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः? अस्तु, अद्य अन्वयरचनां कुर्मः। सुभाषितद्वयं प्रथमं स्वीकुर्मः। एकादशकक्षायां द्वितीयं सुभाषितमस्ति, यथा हि एकेन चक्रेण इति। तत्र आरम्भं कुर्मः। किल महोदय, कृपया पठतु। यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकरेण विना दैवं न सिद्ध्यति। एतत् पदं पुनः पठतु कृपया। पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। सम्पूर्णं पठतु। यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। सुलभमेव। सामान्य अर्थः अस्ति, यदि रथं स्वीकुर्मः चेत् तस्य चक्रद्वयं भवति। एकमेव चक्रमस्ति चेत् सः न चलितुं शक्नोति। एवमेव किमपि कार्यं कर्तुम् इच्छामश्चेत् अस्माकं एफर्ट् आवश्यकं, परन्तु प्रयत्नम् आवश्यकं। धन्यवादः। प्रयत्नम् आवश्यकं। दैवमपि सहकारं यदि करोति चेत् वयं यावत् यत् कार्यम् आरम्भं कृतवन्तः तत् प्राप्नुमः। एतत् अस्ति सामान्यतः। पदच्छेदं करोतु महोदय। यथा अत्र पश्यतु, क्लू अस्ति अत्र। एकेन
हाँ Before that will be year. So yan sandhi has happened now. हाँ, something plus A will make you ye. Ha हा अत्र तु अकारः अस्ति। यण् सन्धि पूर्ववर्णः किं किं भवितुम् अर्हति? ye I o au. पूर्ववर्णः। E. E. हाँ हाँ Yan उच्च sandhi. Okay. हाँ E हाँ u e u हाँ सत्यं। So therefore what can you guess? e hi. So Yata hi. हि एकेन यथा Yata hi ekena. हि प्लस् एकेन ह्येकेन यण् सन्धि। हाँ अनन्तरं Chakrena हम्म, na हम्म, rathasya हम्म। gatihi bhavet कीदृशः सन्धिः? रेफा विसर्गरेफादेश। उत्तमम्। विसर्ग रेफादेश हाँ एवं हाँ पुरुषकारेण एकमेव पदम्। हाँ हाँ विना दैवं न सिद्ध्यति उत्तमम्। यथा पदच्छेदः हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। यण् सन्धिः अस्ति, रेफादेशसन्धिः अस्ति। उत्तमम्। हम्म। व्याकरणांशः प्रतिपद। व्याकरणांशः प्रतिपदार्थः हम्म, यथा यथा अव्- अव्ययम् हम्म, हि अव्ययम् अर्थमपि वदतु। यथा हम्म, 1 सेकेंड महोदय हम्म, यथा हम्म, लाइक दैट हम्म, यथा तथा यथा यदि 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 न यथा यदि मीन्स इफ यथा by which by what एवं कोऽपि संस्कृते वक्तुं शक्नोति वा यथा शब्दस्य अर्थं? यावत् यावत् न यावत् इस् as much सादृशं ओके सिमिलर् सदृश टु यथा सदृशः सादृश सदृशः सादृश्यम् अपि अस्ति सदृशम् अपि लेखितुं शक्यते। ड्रावर में ఉంది फ्रेंड्स ओके किमस्ति कञ्चन महोदय? न क्षम्यताम् अस्तु अग्रे वदतु। हि हि अपि अव्ययम् हा, इति मन्ये हा, अव्ययमेव। हा, एकेन हा, एक अ, सुलभमेव। एक एक हा, एकशब्दस्य तृतीया विभक्ति एक oh this one okay we are doing the Vyakaranamsha हा, okay a this is number pullinga so sankhya हम्म, pullinga tritiya vibhakti ekavachanam हम्म। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः एकवचनम् ekash एकशब्दः तृतीया एकवचनं। हा, okay हा, chakrena न चक्रेण chakra हम्म, chakrah हा, so it will be akaranta pullinga हम्म, तृतीया विभक्ति एकवचनम् हम्म।
नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। ओ क्षम्यताम्। चक्र अत्र। चक्र चक्रः इति चक्रं चक्र ऐ टैपो अस्ति। ऐ विल् फिक्स् इट्। चक्रः चक्र और चक्रं महोदय नपुंसकलिङ्गपदम्। नपुंसकलिङ्गमेव अहं चिन्तयामि। ओके। पुल्लिङ्ग् न वील् इति नपुंसकलिङ्गे भवति। हाँ। पुल्लिङ्गे किमपि अन्यम् अर्थमस्ति। अर्थमस्ति रथाङ्गेन चक्रं द्वारा। न इति अव्ययम्। रथस्य न रथस्य हम्म, रथः अकारान्त पुल्लिङ्ग हाँ, रथ शब्द हाँ, षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। हाँ, गतिः विल बी स्त्रीलिंग गति शब्द हम्म, इकारांत श्रीलिंग गति शब्द हम्म। एक वचनम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। प्रत्ययः स्मरति वा? एकं प्रत्ययं वयं दृष्टवन्तः। गति हि इत्यस्य शब्दस्य। ओ हाँ, त को प्रत्यय महोदय। न न न कोऽपि स्मरति वा? गतिः। We saw one pratyaya when we encountered gatihi in the past. Anybody remember? Tin pratyaya. गम धातोः तिन् प्रत्यय रूपमस्ति गतिः। तिन् प्रत्ययस्य रूपं सर्वदा इकारान्त स्त्रीलिङ्गरूपम् एव भवति। मतिः न भक्तिः। अत्र उदाहरणानि अपि सन्ति, वयं दृष्टवन्तः इतः पूर्वम्। स्त्रीलिङ्गे मतिशब्दवत् श्रुतिः, भक्तिः, भीतिः, नीतिः, स्थितिः, स्तुतिः, वृष्टिः इत्यादि एते सर्वे तिन् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणानि सन्ति। एतानि सर्वाणि। So it is not हाँ। we should say it as a pratyaya, not as a vikaranta shrilinga prathama vibhakti, is it? No. This is extra information for you. Oh, okay. No, it's normal, regular, like any other namapada. Ikaranta strilinga prathama vibhakti ekvachanam. Tavadeva. This is just extra information for you. Bhavet. Bhavet is kriyapadam. Vidilinga. धातु भू धातु पुरुषवचनं प्रथम पुरुष एकवचन। सर्वं वक्तव्यं। कर्तरिप्रयोग। विधिलिंग परस्मैपदम कर्तरी प्रयोग। अर्थः अस्ति स्यात्। स्यात्। एवं। एवं एवं इस अव्ययम्। तथा पुरुषकारेण पुरुषकार 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 अकारांत पुल्लिंग पुरुषकार शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम्।
अर्थम मनुष्यस्य का मनुष्येन मनुष्य प्रयत्नेन प्रयत्नेन उत्तमं विना विना अव्ययम् हम्म, दैवं हम्म, भगवन्तं. हाँ, Okay, दैवम् is दैवं हम्म, दैवः. दैव No, शब्द no, no. हाँ दैव दैव शब्द दैव शब्द हम्म, अकारान्त पुल्लिंग दैव शब्द हम्म, द्वितीया विभक्ति एकवचनं. अर्थम देवं for- देवम और भगवान भगवंतम भगव. भाग्यम ओके. फॉर्च्यून इति वयम् आङ्ग्लभाषायां वदामः खलु भाग्यं न न एव सिद्ध्यति न इज अव्ययम. हम्म, सिद्ध्यति क्रियापदम. हम्म, क्षम्यतां महोदय, हम्म, दैवं नपुंसकलिङ्गम् अत्र हम्म, लिखितं. देव न दैवं दैवं नपुंसकलिङ्गम् ऐ थिङ्क् अग्रमन्य वदति पुरुष पुल्लिङ्गम्. ओके अत्र पश्यन्तु पुल्लिङ्गमपि साधु एव नपुंसकलिङ्गमपि साधु एव both are ओके, धन्यवादः. सिद्ध्यति वदतु महोदय अखिल महोदय सिद्ध्यति सिद्ध्यति इज क्रियापदम. प्रथम पुरुषः एकवचनम. धातु धातु is it सिद्ध is it सिद्ध महोदय. ओके. सिद्ध धातु सिद्ध धातु परस्मैपदी. लकार लट् लट् लकार. अर्थम अर्थः कः साधयति. साधयति मीन्स somebody obtains it अत्र सिद्ध्यति अस्ति अटेन्स. प्राप्नोति. प्राप्नोति परस्मैपदी कर्तरि उत्तमं प्राप्यति प्राप् फलति प्राप्नोति न फलति ओके. सो क्रियापदद्वयमस्ति भवेत् सिद्ध्यति अव्ययपदानि एतानि प्रथमा गतिः द्वितीया दैवं तृतीया एकेन चक्रेण पुरुषकारेण षष्ठी मध्ये रथस्य इत्यस्ति अनन्तरं किं करणीयम् आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयः. There are two kriya padams, so we choose one and probably do siddhyati mahodaya prathama or bhavet. do the first pada first bhavet. So whenever you have अत्र पश्यन्तु सामान्य अर्थः अस्ति यथा एकेन चक्रेण रथस्य गमनं न संभवति एवमेव दैवानुग्रहमपि न फलति. So whenever there is a negation you can take na also as part of the kriya. Okay. So न भवेत् इति स्वीकुर्मः. न भवेत्. कः का
न भवेत्, का न भवेत्। का न भवेत्, गतिः न भवेत्, उत्तमम्। कस्य गतिः न भवेत्, रथस्य गतिः न भवेत्, यथा केन रथस्य गतिः न भवेत्, चक्रेण रथस्य गतिः न भवेत्, पुनः केन रथस्य गतिः न भवेत्, पुनः एकेन चक्रेण रथस्य रथस्य गतिः न भवेत्। अत्र एकेन इति विशेषणमस्ति। अतः कीदृशेन चक्रेण? सम्यक्, आम् महोदय। कीदृशेन चक्रेण, एकेन चक्रेण, तावदेव। ओके, न सिद्ध्यति, न सिद्ध्यति। किं न सिद्ध्यति, दैवं न सिद्ध्यति, केन दैवं न, केन कारणेन, केन कारणेन दैवं न सिद्ध्यति, पुरुषकारणेन विना दैवं न सिद्ध्यति। So atrapi vina, whenever you have vina, it's you can write two questions, parantu it meaning is easier to follow when you include vina in the prashna. So normally we only add one padam at a time in both the prashna and the samadhanam. But parantu we make exceptions like this wherever we have nakara, na, athava, and vina, things of that nature. When you encounter, you can include more than one word. So kena vina na siddhyati purushakarena विना न सिद्ध्यति. One question there. Purushatam Mahodaya. We can even say kena na siddhyati and the answer can be puruskarana and vina. Satyam. And then again you have to ask kena vina. No. Just I'll ask kena na siddhyati, puruskarana vina na siddhyati. And then how will you bring in vina? Vina is in the answer. Kena na siddhyati, puruskarana vina na siddhyati. Okay, Satyam. Because just puruskarana is not enough. You have to say puruskarana vina only. Satyam. So we try to use up all of the words in the shloka, in the prashna and the samadhi. Kartum shakyate Mahodaya. Kartum shakyate. Okay, thank you. Tavadeva. Anvayam karotu. यदा एकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवेत्, एवं हि पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति. Sulabhameva. It's very straightforward. It's almost in the Anvaya Krama. So Tatparyam, we substitute the Samskrita padas. Padartah. Parantu, this is the bare minimum, as I keep saying, this is the bare minimum. It's better if you write your own explanation on top of this. So, yata syandanasya, so ratha पर्यायपदमस्ति स्यन्दनं. स्यन्दनस्य एकेन चक्रेण गमनं न स्यात्, तथा मनुष्यप्रयत्नेन विना भाग्यं न फलति. So this is the bare minimum. Add more of how you understand and how you interpret this subhashitam in your Tatparya. Mahodaya,
क्षम्यतां महोदय, विलम्बेन आगता. चिन्ता नास्ति, वदतु. He indeed is left, no? I think in Anvaya we should add that, right? He, indeed we can't. Satyam. We have to add. I will add it. Satyam. We have to use up all of the words in the Anvaya. Whether we use it in the Anvaya Akanksha Krama or not, we have to, when we write the Anvaya, we have to write it. Satyam. So this notion of Manushya Prayatnam and Daivam or Bhagyam keeps coming up again and again. So I ran across one shloka in Sundarakanda. So when Hanuman finds Sita, so he asks her, "How are you?" and all that, and then she also asks him, "How is Rama? Is he doing all his duties, etc., etc.?" And then she says this: "Kachit ashasti devanam prasadam parthiva atmajaha kachit purushakaram cha daivam na pratipadyate." So I have given the source also. You can read it later. So it is the same thing, but in the reverse order. So is Rama wishing the grace of gods? Is he equally aware of the role of human endeavor and the role of? So the same shloka, same subhashitam, but the role of human endeavor and God is the reverse. So we keep coming across this notion of effort as well as call it luck, fate, Daivanugraham, whatever you want across. We keep coming across this many times. Same thing like that. Nahi suptasya simhasya. Nahi suptasya simhasya. Satyam. Even in Gita we have Uddharet Atmanatmanam. You have to lift yourself by your effort. Sampurnam kim asti shlokam? Uddharet Atmanatmanam Atmanam Avasadayet Atmanye Atmana Atmana Atmanye Atmana Bandhu Atma eva Bandhuhu, yeah. Atmanye Atmana Bandhuhu Atmanyeva Ripuhu Atmanaha. Atma's friend is also your own Atma, and your dislike towards or your resistance towards lifting up yourself is your own enemy. Atra daivam kimat asti va? Atma is in a way referred to your own. Atma is referred to as that your inner spiritual quest or the spiritual inclination. So can we also say karmanyeva adhikaraste? Is that also in the same category? That is talking about the karma yoga aspect, right? Parantu tatra tatparyamasti, you have only the right to work, not on phala. You can decide to work, but you can't decide the phalam, fruit of your action. Yeah, that also probably. I mean, in the same spirit, not exactly, but same. Yeah, yeah. All these places, I think the emphasis is on one's own work. One's own work. You can't rely on luck. Effort. No. One's effort. Yeah. You can't just rely on luck. So this Subhashitam is saying it the other way. Astu, anybody else have any other comments? Astu, agre saramaha. In Tamil, they say, Mahodaya, tan padi, devam padi, they say. We do half and the God helps. Like they say, like the bird can, it's like the flying of the bird with the feathers. So two feathers one is God's, help and your own effort. It's like that.
अस्तु, प्रश्नाः सन्देहाः न सन्ति चेत् तृतीयं सुभाषितं पश्यामः. Who has not done Advai Rachana so far in Maalatee class? कल्पना महोदय, भवती कृतवती वा? न महोदय. करोतु कृपया. दानं भोगो नाशस्तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति. पुनः पठतु. दानं भोगो नाशस्तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति. एतत् पदम् एकवारं पठतु. गतयो. गतयो, गत्यो न गतयो. गतयो भवन्ति. दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति. सामान्य अर्थः अस्ति यः धनं न ददाति न भुङ्क्ते तस्य पुरुषस्य वित्तस्य गतिः तृतीया, इत्युक्ते नाशः भवति. अथवा दानं करणीयं नो चेत् भोक्तव्यम्, एन्जाय्. You have to either do danam or enjoy it yourself. No chet nashah bhavati. Just a joke. Adanasya danam ada tridya nashah bhavati. Tridya bhavati. Adani. अस्तु, पदच्छेदं करोतु महोदय. दानं भोगः भोगः नाशः भोगः भोगः नाशः. अत्र कीदृशः सन्धिः अस्ति? विसर्गः उत्तमम्. उत्तमं. भोगः नाशः. नाशस्तिस्रो, अत्र सन्धिः कः? अगेन विसर्गः उत्तमम्. तिस्रो. तिस्रो, परन्तु अत्र नाशस्तिस्रो. सकारस्य नाशस् विसर्ग सकार. नाशः तिस्रः. नाशः तिस्रः. गतयः भवन्ति. सन्धिः विसर्गः उत्तमम्. वित्तस्य यः न विसर्ग उत्तमम्. ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति. रेफा विसर्ग रेफा. उत्तमं. दानं भोगः विसर्गस्य उत्तमं. नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति विसर्गस्य उत्तमं. वित्तस्य यः न विसर्गस्य उत्तमं. ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति विसर्गस्य रेफादेशः. उत्तमम्. दानं दानम् अकारान्त नपुंसकलिंग प्रथम एकवचन. दानशब्द. दानशब्द. अर्थः दानं गिविंग समथिंग. सत्यं सत्यं. संस्कृते कोऽपि वक्तुं प्रयत्नं करोति वा? उपहारम्. समर्पणम्. उपहारम्. उपहारं. समर्पणम्. समर्पणम्. अस्तु. भोगः. भोगः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचन. पदमपि वदतु. भोगशब्द. भोगशब्द. प्रथम एकवचनं. तिस्रः. तिस्रः
स्त्री शब्दः स्त्रीलिङ्गः बहुवचनं। विभक्ति विभक्ति तिस्रः प्रथमा विभक्ति अस्तु गतयः गतयः गति शब्दः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग बहुवचन। विभक्ति अपि वदतु। गत्यः प्रथमा विभक्ति। प्रथमा बहुवचनं गतिः गती गतयः मतिः मतिः गतयः। भवन्ति क्रियापदं भू धातु लट् लकाराः बहुवचन प्रथमा पुरुष। वित्तस्य वित्तस्य वित्त शब्दः वित्त अकारान्त वित्ति वित्त शब्द वित्त नपुंसकलिंग बहुवचन। सॉरी वित्तस्य सप्तमी विभक्ति रामस्य रामयोः इज दैट सप्तमी रामस्य षष्ठी षष्ठी बहुवचन एकवचन रामस्य रामयोः रामाणाम् एकवचन। यः यत् शब्दः दकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा एकवचन न अव्ययम् ददाति दा धातु लट् लकारः प्रथमा विभक्ति ददाति बहुवचन। So what are the other forms, other रूपाणि? ददति ददाति ददतः ददत्। So this is not bahuvachanam, this should be ekavachanam. एकवचन ददाति ददाति दत्तः। ददाति Anybody else? ददन्ति ददाति दत्तः ददति ददति दत्तः ददति। अनन्तरं मध्यमपुरुष देहि दत्तं दत्त ददानि दद्व दद्म। करेक्ट देहि या ब्रूहि। अत्र टैपो अस्ति एकवचनं ऐ विल् फिक्स् इट् क्षम्यतां। भुङ्क्ते भुङ्क्ते लट् लकार आत्मनेपदी भुज् धातु पुरुषवचनं पुरुष प्रथम पुरुष बहुवचने बहुवचनं बहुवचनं वा भुज् धातोः भुज् धातोः रूपाणि कानि? कोऽपि स्मरति वा? भुङ्क्ते भुङ्क्ते भुञ्जाते न स्मरन्ति वा? आत्मनेपदी भुङ्क्ते भुञ्जाते भुञ्जते भुङ्क्षे एकवचनं एकवचनमेव भुङ्क्षे भुञ्जाते भुङ्घ्यते
द्वे भुञ्जे भुञ्ज्वहे भुञ्ज्महे भुज धातु एकवचनमेव टैपो अस्ति अत्र बहुवचनं न तस्य तस्य दकारान्त पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनं what shabda is that तत् शब्द दकारान्त तृतीया तृतीया अकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं गतिः गतिः इकारान्त स्त्रीलिंगः प्रथमा विभक्ति एकवचनं गति शब्दः भवति भूधातु लट् लकारः प्रथमा पुरुषः एकवचनं अस्तु अत्रापि टैप् क्षम्यताम् अत्र पदार्थः अपि अस्ति परन्तु पृथक् लिख्यते रिटन् सेपरेट्लि चिन्ता नास्ति दानं सत्पात्रेभ्यः विनियोगः इति प्रायः कुतः अपि प्राप्तं I don't know where it is from, but of course the meaning is correct. So Danam is not just giving for the sake of giving. Satpatrebhya, for good people or for good usage for good things. Bhogaha, swasukartham upayogaha, for the one's self. Nashaha vinashaha vittasya dhanasya. Bhunte swayam anubhavati gatihi marga. I don't think all the arthas are given, only the words that are difficult are given here. Parantu sarvesham padanam artham lekhaniya. So atra kriyapadattrayam asti. Bhavanti, dadati, bhunte. आकांक्षा करोतु महोदय क्रियापदं भवन्ति के भवन्ति गत्यः भवन्ति गतयः भवन्ति कति गतयः भवन्ति तिस्रः कस्य गतयः वित्तस्य गतयः दानं भोगः का तिस्रः गतयः दानं पुनः का गतयः भोगः So if you are saying danam, then you are expecting only one word in the samadhanam. Therefore, your prashna should also be ekvachanam. Ka, satyam. Ka is appropriate. Kim danam. Okay. Kim tisrah gati. Kshamyata. Ka gatihi. So, gatayah gatihi. Ka gatihi danam. और किं गतिः दानं पुनः भोगः परन्तु अत्र गतिः इति नास्ति they have given it as gatayah in the shloka. Therefore you can say ka gatayah danam bhogah nashah. So this is again one of those exceptions where your samadhanam will have more than one pada. Anantaram bhavati dadati. Bhavati putra. Okay. Anti asti.
Bhavati as bhavanti bhavati. We have done bhavanti. Then bhavati last gati bhavati. Okay. Bhavanti dadati. Fourth kriya padam. अस्तु सत्यम् अत्र भवति अपि लेखितव्यम् गतिः भवति का भवति गतिः भवति का गति तृतीया गतिः then कस्य तृतीया गतिः भवति कस्य then तस्य गतिः न भवति तस्य गति भवति तस्य कस्य तस्य कस्य तृतीया गतिः भवति यः न ददाति न भुङ्क्ते then bhukte we have to write bhukte okay I think okay dadati I didn't prepare this slide. It looks like this teacher has taken a different approach. Astu. So she has not taken bhunte and dadati as the kriya padani for the akamsha krama. She's taken only bhavanti and bhavati. So ka gatihi trutiya gatihi kasya trutiya gatihi bhavati yahana dadati na bhunte. Okay. You can write it like this also. There is nothing wrong with this way. Parantu, usually, unless there is an exception and you have to do more than one word at a time, this is. कस्य तृतीया गतिः भवति यः न ददाति पुनः कस्य गतिः न भवति यः न भुङ्क्ते I would have written it that way. चिन्ता नास्ति. I have a question, Mahodaya. पृच्छतु महोदय. Kaha tisraha gatayaha. Why are we using kaha? कुत्र? In Bhavanti, the question kaha tisraha gatayaha. Bhogaha nashaha iti pullinga shabdava. Srilinga shabdava. पुल्लिङ्ग एव. So ke tisraha gataya. परन्तु दानं नपुंसकलिङ्ग अस्ति. The kaha goes with tisraha and gatayah. So gati is strilinga, tisraha is strilinga. So kake kaha strilinga. Right? So the kaha is the viseshanam to gatayah. Kaha gatayah. What are the three? What are the gatis? Tisraha is also viseshanam to gatayah. Kidrushaha gatayah. Tisraha gatayah. Na कीदृशः न कीदृशी नदी नद्यौ नद्यः कीदृशयः गतयः तिस्रः गतयः. So that is why kaha. The samadhanam can be in any lingam. Spashtam va na va? Avagatavati. Astu anvayam vadatu mahodaya. We can also ask kati gatayah, no? Kati gatayah bhavanti, tisraha gatayah bhavanti. We already asked. Okay. So here we are asking what are those three gatis? Okay. Dhanam, bhoga and nasha. So kaha and tisraha are the viseshanani to gatayah. So that is why these two are in strilinga. Parantu the samadhanam can be in any linga. That is why we have this cha. Spashtam Mahodaya. Dhanyavad.
कल्पना महोदय अन्वयं करोतु अन्वय वित्तस्य हा वित्तस्य तीस्रगतयः भवन्ति अत्र ती न तिस्रयः तिस्रः वित्तस्य तीस्रगतयः भवन्ति दानं भोगः नाशः च then यः न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिः भवति straight forward so यः न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति सत्यं so of what tasya means what is this referring वित्तस्य धनस्य वित्तस्य गतिः यः न ददाति so that person who does not give or does not enjoy tasya dhanasya tritiya gatihi bhavati. Probably we can add in brackets next to gati nashah also, no? Nashah bhavati. Tritiya gatihi nashah bhavati. सत्यं तृतीया गतिः नाशः if it is more clear you can so अत्र तात्पर्यम् अस्ति किञ्चित् विपुलरूपेण धनस्य त्रयः मार्गाः भवन्ति ते दानं भोगः नाशः च यः नरः धनदानं न करोति स्वस्यमपि न अनुभवति तस्य धनं तृतीयां नाशगतिम् एव प्राप्नोति अतः धनस्य सञ्चयेन कोऽपि उपयोगः नास्ति सञ्चयेन means to make it as a heap समूहं so don't hoard it that's what it is saying so if you have money either do dhanam or enjoy it yourself don't hoard it otherwise it will get destroyed that is the basic tattvarya स्वस्यमपि स्वयमपि न अनुभवति स्वयमपि we can write स्वयमपि स्वस्यमपि अत्र for oneself स्वयमपि one by he himself subtle variation but लेखितुं शक्यते प्रश्नाः सन्ति वा सन्देहाः सन्ति वा अवगतं वा Mahoday, I have to say something. कृपया वदतु Mahoday, I made a mistake while I was telling the da dhatu pani. It is I mixed up with lot lakar and lat lakara madhyam purusha. So it is dadas. Dehi is lot lakar, dadasi. It is madhyam purusha ekvachana. Dadasi dattha dattha, dadami dadvaha dattva. That is lat lakar. I made a mistake. चिन्ता नास्ति उत्तमम् अस्तु one more anvaya and we'll stop this is so these two so the first subhashita is in the class 11 slide deck the second subhashita number 3 from your book is in the 13th slide deck today's slide deck is number 15 we didn't have class number 14 so there is no slide deck 14 so our slide decks and homework numbers they follow the week of the class so this is the 15th week so 15th slide deck अत्र श्लोकद्वयम् अस्ति भगवद्गीतायाः so where did we stop with the Bhagavad Gita shloka sixth युधामन्योश्च विक्रान्तः so तत्र दुर्योधनः पाण्डवसैन्य सेनायां
वदति के सन्ति. Who has not done Anvaya Rachana so far? Who wants to do? Meera Mahoday. Astu. I'll try, Mahodaya. I'm not very confident. चिन्ता नास्ति. सप्तमं श्लोकम्. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि. You also know how to chant this, right? Can you do it so that we can enjoy it? अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि. धन्यवादः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि. अस्तु. सो अत्र दुर्योधनः पुनः वदति, हे द्रोणाचार्य, मम सैन्ये. So up until now he pointed out to all the different yodharaha in Pandava Sainya. Now he is talking about his own Sainyam, and he is saying there are so many Visishta Senapatayaha, Visishta Yodharaha, special Yodhas in our own army, Asmakam Senayam api santi. Bhavatah Sangyartham Aham Punaha Tesham Smarayami. I will tell their names so that you, for your remembrance again, I am going to say their names, and he'll say the names in the next shloka. So that is the Samanyartha. Yeah. Then Padavichchedah. अस्माकं तु विशिष्टा is, I think it doesn't have a visarga because he is, I don't think there is a visarga there. Vishishta A. So if there is no visarga, what can you do the vivaranam of this padam? Okay, it has to have a it is not a Vishishtaha. Vishishtaha. Vishishtaha, Vishishtaha. So it has to be Bahuvachana only, I think, because Lopa has happened. So kaha sandhihi atra? Visargasya Lopa. Kimartham? Vishishtaha. Purvarnaha kaha? Akaraha. Akaraha followed by Visarga. Then Ya. Ya is a Brudu Vyanjana, no? So Visargasya Lopa. Then Tan Nibodha. Tan Nibodha. And Dvijottama. Dvijaha Uttama, Dvijottama. Dvija Uttama, Dvijottama. Dvijahana, Dvija Uttama. Dvija Uttama, Dvijottama. Sandhihi? Guna Sandhi. Guna Sandhihi. Nayakaha. So Visargasya Lopa. Then Mama. So Visishtaha Nayakaha. Mama. Vishesha Bhava. Mama Sainyasya Sangyartham. Sanya Artham, no? Sangyartham Savarna Dirghasan. Sanya Artham Savarna Dirghasan. Or is it because Sanya is the word, right?
संज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा So there is no sandhi, right? सवर्ण दीर्घ संधि अस्ति आ प्लस अ will become a only, no? Only. Okay. Sanyartham tan bravimite. Tan अस्ति वा? bravimi. So अस्माकं तु विशिष्टाः ये विसर्ग Visargasya. Then tan nibodha dvija uttama gunasandhi nayakaha mama nayakaha also. Okay, visargasya lopa. And then sainyasya sanya artham savarna dirgha sandhi tan bravimite. उत्तमम् Vyakaranamsha. Vyakaranamsha will be asmakam asmad shabda. Then सम्पूर्णं वदतु लिंग वचन विभक्ति एटसेट्रा trishu lingeshu. And bahuvachana. विभक्ति Vibhakti shashti. वचनम् asmakam ours. So bahuvachana. So Bahuvachana. so the usual order we say it in is purush anta akarantah Akaranta asmad shabda. Akaranta asmad shabda. Akaranta, I was giving an example. So if it is Ramasya, for example, the usual order we say it is Akarantaha, Pullingaha, Ramashabdaha, Shashti Vibhakti Ekavachana. So if you remember that order, you will get the full Vivarana. Okay. So asmad shabda. Dakaranta asmat shabda. Linga vachanam is bahuvachanam. Vibhakti shashti. Shashti bahuvachanam. Tu is avyaya. अस्माकम् इत्यस्य अर्थः कः? Asmakam is ours. So asmakam duryodhanasya sainyasya. That will become ekavachanam, no? Duryodhanasya senayam. Kaurava sainyasya. Sainyasya. Kaurava sainyasya. Vishishtaha. Vishishta akaranta vishishta shabda akaranta pullinga vishishta shabda linga vibhakti bahu vibhakti prathama vibhakti bahuvachana अर्थः विशिष्टाः श्रेष्ठः श्रेष्ठः श्रेष्ठाः श्रेष्ठाः ए what is that dakaranta dakaranta शब्दः यद शब्दः दकारांत यद शब्दः ये is प्रथमा विभक्ति एकवचनं वा? बहुवचनं ते ये. ओके बहुवचनं यः यौ ये या यं यौ यान्. So bahuvachanam. Tan is again dakaranta.
तत्शब्दः बहुवचन द्वितीया विभक्ति बहुवचन द्वितीया विभक्ति बहुवचन निबोध again is अकारांत निबोध अकारांत पुल्लिंग वयं न दृष्टवन्तः इतः पूर्वं निबोध क्रियापदमस्ति निबोध यस बोधयति ओके सम्यक् बोधयति ओके निबोध इस् क्रियापदं निबोध नि इति उपसर्गः अस्ति सो मध्यमपुरुष नो मध्यमपुरुष एकवचनं नि इति उपसर्गः अस्ति बुद्ध इति धातुः अस्ति नि उपसर्ग बुद्ध धातु निबोध मध्यमपुरुष एकवचनं मध्यमपुरुष एकवचनं so the way to guess, I mean, of course you look at the kosha, but you can also guess, right? Pasya. So what is the lakara? बोधयति नो बोधयति निबोध निबोधयति निबोधयतः it is Pasya. It is lot lakara. Lot lakara madhyama. Lot lakara madhyama purusha ekavachana. So if you don't know, try to see the pattern or the rhyme where it rhymes with something that you already know. Pasya, we have seen that. Pasya itam pandaputranam. So pasya lot madhyama ekavachana. Nibodha. It sounds very similar to that. So you can make a guess like that. Okay. Dvijottama, uttama. So, uttama, it is a akaranta pullinga shabda. Dvijottama and it is eka dvijottama tamaha tamau tamaha. Is it like that? So it is a visheshana with Dronacharyas. Uttama. So visheshana for Dronacharya. No. I'm not saying that. Hey Dronacharya. It is okay. Okay. Sambodhana. Sambodhana. So it has to be visheshana for Dronacharya only then. Visheshanam va na va, that is not the point. It's a Dronacharyam eva uddishyati. Okay. Sambodhana prathama vibhakti. Hedu dvijottama. Okay. Nayakaha akaranta pullinga nayaka shabdaha bahuvachana prathama vibhakti. Prathama vibhakti bahuvachana. Then mama is mama asmad shabda. Then asmad shabda linga is trishu lingesh, no? Trishu eva, parantu atra it refers to which linga? Mama. Who is speaking? Duryodhana is speaking. So here it is pullinga. Pullinga. Then ekavachana shashti. Shashti vibhakti ekavachana. Yeah. Sainyasya also is sainya. Shabda. Akaranta. Sainya. I am not sure. Sainya is pullinga shabda, right? Sainyaha. So akaranta. Pullinga ekavachana shashti. Shashti vibhakti ekavachanam. Shashti vibhakti ekavachanam. Then sanyartham.
किमर्थम, this is किमर्थम या संज्ञार्थम. It is it is dvitiya. It looks like dvitiya vibhakti. संज्ञार्थम. अस्तु. द्वितीया एकवचनम्. एकवचनम्. अत्र एकम् अन्यमपि विशेषणमस्ति. एतत्तु क्रियाविशेषणम्. क्रियाविशेषणं संज्ञार्थम्. तान् is also dvitiya vibhakti. We have done तान्. Yeah. ब्रवीमि. Tad purusha. Tad shabda. Then bravimi is kriya padam. Uttama purusha bru dhatu. Uttama purusha ekavachana. लकारः. Bravimi lat lakara. परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा? ब्रवीमि ते परस्मैपदी. अनन्तरं ते. ते is again tad shabda, no? It is bahuvachana, pullinga shabda. विभक्ति. Tam sahatau te. It is prathama vibhakti. So if it is prathama vibhakti, bravimi te, so is it going with vishishtaha or nayakaha? Is te. Okay. So te comes in a couple of different places, right? Sahatau te is one place. Yeah. Next it comes in te bravimi. Te, where else does it come? It comes in Chaturthi also. Comes in Chaturthi and Shashti, I think. So what are the forms in Chaturthi and Shashti? I have to look up, Mahoday. I don't. Oh, Vismarati va? Aksha Mahoday, Kalpana Mahoday. I mean, Kanchan Mahoday, you two know. I can look up. Rita Mahoday. Sahatavte, Tamtautan. Chaitra Mahoday. Tena Tabhyam. Tubhyam. Tubhyam te. Tubhyam te. What vibhakti is that? Chaturthi. Chaturthi. It is ekavachanam. Where else does it come? Yushmad shabda. So it's not Tat Shabda. Okay, Yushmad, you. Okay. युष्मत् शब्दः चतुर्थी वा षष्ठी विभक्ति एकवचन. ब्रवीमि ते, टू यू, फॉर यू इत्यर्थः अत्र. So there is no way to know it ahead of time. That is why we have to keep all the possibilities open, and then as we keep asking the Akanksha Prashnas, that is when we can resolve whether it is Tad Shabda or Yushmat Shabda and what is the Vibhakti and Vachana. So at this point, when we do this, it is only a tentative answer. So of course, I typed the answer, we typed the answer, therefore it is one of these two and it is Yushmat Shabda. But when you are doing your own Anvaya Krama, when you are doing your own Anvaya Rachana, whatever answer you write for this or for anything for that matter, it's a tentative answer. So the only time it becomes clear is when you do this. And then if it doesn't reconcile with Tat Shabda in this particular case, then you have to go to Yushmat Shabda and see whether Shashti or Chaturthi makes sense and then finalize the answer. Spashtam? Avagatam? Mahoday. अस्तु. अत्र प्रतिपदार्थाः अपि दीयन्ते. विशिष्टाः इत्यस्य असाधारणाः
नायकाः सेनापतयः संज्ञार्थं सम्यक् ज्ञानार्थं ब्रवीमि निवेदयामि वदामि निबोध जानीहि. So this is also probably something new that we haven't seen before. So you know, may you know ityartha. Lot lakara. You know, so that you know. Te tubhyam or tava, depending on whether it is chaturthi or shakti. Tan. I wrote this because there was a discussion a couple of weeks ago about the others shabda. Somebody asked Purnamadah Purnamidam. So there Purnam Adaha. So it comes from others shabda. And Ditya Bahuvachanam is Amun. So I will show you. Darshayami. Rita Mahoday, Bhavati Smarati va? We had a discussion. Yeah. Others. Others is what? That. Far that, away. So others shabda. Pullinge that iti, similar to tat, but not exactly, but we can use it interchangeably. So others shabdasya asau amu ami amuna kshamyata amum amu amun pullinga rupani. Napumsakalinge adaha amu amuni adaha amu amuni. Strilinge asau amu amuhu asau amu amuhu ityadi. Look it up. Others shabda. So purnam adaha. So that is complete. Purnam idam. This is complete. And then Purnam adaha. That is complete. This is complete. That is complete. Anantaram Purnamadah Purnamidam. Purnat Purnamudachyate. Meaning what? Purnat. Purnat. From Purna. From Purna. Purnam Udachyate. To take out. If Purnam is removed. Anantaram Purnasya Purnamadaya. Means Of the Purna. Purnasya. Adaya. Purnamadaya. Adding to Purnam. If you take out or you add, it is always Purnameva Vishishyate. Avasishyate. Only Purna remains. Vishishyate na avasishyate. Purnameva, I said. Purnameva Vishyate. Or Purnameva Avashishyate. Purna only remains. So Purnam Adaha, that Adaha comes from others. So that is Purna, this is Purna. So what does that and this refer to? Okay. In that shloka? That is Tat. This is Asi. Na Aham. Tvam. Tat Tvam Asi. Means it is referring to supreme power and myself. Aham Paramatma and Jivatma. Aham Brahma Asmi. Astu. Jivatma Paramatma. Satyam. It's a very beautiful mantra. So atra tan ityasya amun iti arthaha adha shabdaha tasya pratparikam asti. Agre saratu mahoday. This one, Pratipadartha. Oh, we finished that. Okay, Vakya Vishleshana. So this is all Vakya Vishleshanam is done. Let's do the Akanksha Kramena. Akanksha Kramena. Okay.
So it is Santi is the verb, Kriya Padam. Santi. So this अध्यापितमस्ति प्रथमा विभक्ति काः सन्ति. Then it is नायकाः सन्ति. Then again पुनः काः विशिष्ट. I think for नायकाः विशेषणम is विशिष्टाः and so कीदृशाः नायकाः सन्ति. So पुनः कीदृशाः नायकाः ये विशिष्टाः नायकाः. ये विशिष्टाः नायकाः सन्ति. Then so, I think again I didn't prepare this slide, so this teacher has done it this way. I would suggest not doing this way because at our level we are expected to only give one word answers and ask the questions appropriately. So ke santi नायकाः सन्ति कीदृशाः नायकाः विशिष्टाः विशिष्टाः ये विशिष्टाः नायकाः के विशिष्टाः. Okay, then ये विशिष्टाः नायकाः सन्ति. I am totally lost. अस्माकं तु विशिष्टाः Okay, so अस्माकं our special or श्रेष्ठाः नायकाः सन्ति. ये नायकाः, those special nayakas that exist, तान निबोध, know them, you know them. हे द्विजोत्तम. Okay, Kan you can ask for Dvitiya Vibhakti. Kan Nibodha you can ask, but Nibodha has not come. So can you use Asmakam? Yeah, Kesam, no? Kesham. Kesham, sorry. Kesham. Nayakaha Asmakam. Nayakaha Asmakam. So whose Nayakas are these? Our Nayaka. Then Asmakam na Nibodha Kriyapadam. So you know them. Kan Nibodha. Kan Nibodha. Tan Nibodha. Tan Nibodha. So here Kaha Nibodha is given as a Prashna. It is not necessary because Nibodha is Kriyapadam. Kriyapadam eva, parantu Madhyama Purusha Ekavachanam. So the only Kaha, the answer will be Tvam. So it is not necessary to ask this question, but it's okay if you ask that question. Nibodha. Kaha Nibodha. Okay. You don't have to ask Kaha. That's what you're saying. You don't have to, but if you do, that's okay. Okay. Then so Dvijottama asti, Sambodhana padam asti. So whenever you have a Sambodhana padam, you can take it as it is because you cannot ask any questions on it. So we can add it with Anvaya. When we write the Anvaya Rupam, we will add it. Oh, you don't have to show it in Akanksha. No, you cannot, because you cannot ask any questions on it. Then we have one more Bravimi. So, Mama Sainyasya Sanyartam Tan Bravimite. Kasya Sainyasya no? Kaha
Te. Te is we said tubhyam or Tava or tubhyam. So do it in the order of the vibhakti. That will become easy. Okay. Dvitiya vibhakti. So kan bravimi, tan bravimi. I will tell you about them. Yeah, tan bravimi, kimartam bravimi, sanyartam bravimi. Then kaha kasya bravimi, sainyasya bravimi. Kasya sainyasya bravimi, mama sainyasya bravimi. Then Kesham is, we have finished that, right? Kesham. Nayaka. So Kasya Nayakan is it? Nayakan nasti. Nayakan nasti. Or maybe because the Tan is there. So ekakshanam. Kaha bravimi. Again, this is you optional question because bravimi is prathama purusha ekvachanam. So this is an optional question. Kan bravimi, tan bravimi. This is good. Kasya nayakan, sainyasya nayakan. So I think they are expanding tan to nayakan. We don't have to. Kan bravimi. Then Kasya bravimi, sainyasya nayakan. Okay. Kasya sainyasya, mama sainyasya, that is fine. Kimartham, sanyartham, that is also fine. Kasmai or kasya sanyartham, te sanyartham. Tava sanyartham or tubhyam sanyartham. Tubhyam sanyartham. Sainyasya. So I think this is kasya. Mama sainyasya sanyartham. So the question is, how do we bring in sainyasya? Kasya nayakan, sainyasya nayakan, tan nayakan bravimi. So I'm going to tell you about them. So who is them nayakan? Kasya tan, sainyasya tan. So I think if you don't want to include Nayakan, introduce a new padam here. Nayakan is not in the shloka, so we cannot theoretically ask Kasya Nayakan. So I would probably write it as Kasya Tan, who's them, Sainyasya Tan, of the army, them who are of that army. Yeah. So I would replace Nayakan with Tan, but I think they wrote it as Nayakan for clarity. Yeah, because Tan refers to Nayakan. That's right. It refers to Satyam. Tan refers to Nayakan, but Nayakan is not in the shloka. So normally you don't ask a prashna on something that is not in the shloka. I think they wrote it this way for clarity. Kasya Nayakan, Sainyasya Nayakan. Kasya But Tan refers to here completely Dronacharya, no? Whereas here Mama Sainyasya is Duryodhana, right? No. Tan bravimi. I'm going to tell you about them. Them refers to Visishtaha Nayakaha. Okay. Chaitra Mahoday, vadatu. No, can we ask Kasya Nayakaha? Because Nayakaha asti. Sainyasya Nayakaha. Kasya Atra Sainyasya refers to Mama Sainyasya. No, but Nayakaha. Okay. Punaha vadatu. I didn't get you completely.
No, atra instead of kasya nayakan, as nayakan isn't there in the shloka, so could we ask kasya nayakaha? So sainyasya nayakaha. Okay, I think that will work. Parantu, we already used nayakaha, right? So you ask only one question on each word. Not many questions. So here, Tan, of course, refers to Nayakan only. So I think they wrote it just for clarity. Kasya Tan, Sainyasya Tan. We can do it that way. But Tan refers to Nayakan. So this is more clear to read. So I'm guessing, I'll ask the teacher why she wrote it this way. But I'm guessing for clarity, she wrote it this way. So far, so good. So slightly confusing. It is slightly confusing. I agree. So here, this is where we resolve to te, whether it is a Yushmat Shabda or Tat Shabda. So if it is a Tat Shabda, it doesn't make sense. So what is confusing, Meera Mahoday? No, now everything has to be put in place, no? So here, so break it this way. So Asmakam, in our Visishtaha Nayakaha Santi. So some great warriors are on our side. Tan Nibodha. So, okay. Ye Visishtaha Nayakaha Asmakam Santi. Those warriors who are exceptional. Tan Nibodha. You know them. So up till here, that's how I would interpret it. So, ye अस्माकं विशिष्टाः नायकाः सन्ति तान् निबोध हे द्विजोत्तम. And then मम सैन्यस्य तान् ते संज्ञार्थं ब्रवीमि. My armies, them refers to the nayakas. So them te sangyartham, tava sangyartham bravimi. For your benefit or for your better clarity, however you want to take sangyartham, aham vadami. So if you break it that way or if you reword it that way, is that more clear? Yeah, it's clear. It is basically two. You have to use two, break it into two sentences, right? That is like, it's like saying, oh Drona Charya Dvijottama, like that. This Sambodhana, and then saying, ye asmakam nayaka, vishishtaha nayakaha santi, tan nibodha is telling indirectly. And then mama sainyasya bravimi, tan bravimi. Mama sainyasya nayakan tava sangyartham bravimi. Bravimi. Tan is also there. No, I replace tan with nayakan. Nayakan, okay. For clarity. Okay. Spashtam va, does anybody have any samshayaha at this point? Is this clear? So I think that is how they have written the Anvaya also. He Dvijottama, Asmakam ye visishtaha nayakaha santi tan nibodha. Know them. Mama sainyasya tan te sangyartham bravimi. So of my army, them I am going to tell you for your edification. Ityarthaha. Please ask if you have
This is confusing. Astu. So Tatparyam, we just substituted the Pratipadarthas. So he Viprasreshta अस्माकं ये श्रेष्ठाः नेतारः सन्ति तान् जानीहि मम सैन्यस्य तादृशान् नायकान् तव स्पष्टज्ञानार्थम् अहं वदामि। संशयाः सन्देहाः सन्ति वा प्रश्नाः सन्ति वा? This is a slightly confusing shloka, I agree. Mahodaya, here Dvijottama, as in they're Mahodaya, it is referring given to differently in Drona or Gita Pravesha Pustika. Dronacharya. Kim Chaitra Mahodaya? No, the Anvaya in Gita Pravesha, it is given little differently. So, Vadat. it says here, Dvijottama asmakam tu ye vishishtaha tan nibodha mama sainyasya nayakani. You broke up there. Can you please repeat? द्विजोत्तमा अस्माकं तु ये विशिष्टाः तान् निबोध मम सैन्यस्य नायकाः तान् ते संज्ञार्थं ब्रवीमि. Okay, slightly different. So they have used Nayakaha in the Dvitiya Vakyam instead of using it as a Viseshyam for Visishtaha. And even the Akanksha Kramen Anvaya is a little different, Mahodaya. Can you please send us a picture of that, of the Akanksha Krama? Astu Mahodaya. Astu. किल महोदय नास्ति, चिंता नास्ति, अहम प्रार्थना मंगलश्लोकं करोमि, समापयामि। सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु कृपया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादाः। धन्यवादः।